Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, guys, subhanAllah. Um, a woman, a very strict Orthodox Jew in Israel, had a dream. She was suffering depression. What I found is, at least this has been my observation, that people who are in a very kind of, maybe even in a coma, have these life changing experiences and in these lucid states, subhanallah, and they almost have these epiphanies. What I find is, generally, at least where dreams are concerned, and this is probably one of my most fascinating subject matters. I'm really enthralled with this whole subject, and um, and dream interpretation is just something that um, just really draws me in, subhanallah. At any rate, the Islamic position is that um, there are three types of dreams. One is from Allah subhanahu wa ta'ala, which is from God and is divine. It's an inspiration. The other is from ourselves, so it's our own desires manifesting themselves. And the third is from Shaitan lanatullahi alayh, okay, from Satan. And they basically enter in our lucid state and then inspire us in those dreams. Now, the observations so far have been in this subject matter is that people who find themselves in a very dire situation, maybe perhaps they're on life support or they're in a very desperate situation, and they find themselves in a very lucid alternate state, then they become impressionable. And this is something we understand in terms of possession as well, where these entities can enter the body. And subhanAllah, we understand they can. In fact, the very first time was when Iblis Lanatullahi alayhi went through the body of Adam alayhi salam whilst he was sounding clay. And this ability they do have, but to a certain extent, Allah subhanahu wa ta'ala, God protects his um, humanity in under certain conditions. And if you fall short of those conditions, let's say you've got an oppressive nature, or you're a very angry individual, or you find yourself depressed and weak, or there's an element of fear in you, then in those sort of situations, you become more susceptible to being inspired by the darker force, as it were, Shaitan Lanatullahi alayh, and then suffering these kind of dreams. Now, we've spoken about these psyops, and when I said psyops, I meant in the nuts and bolts world, which is the physical realm, alami wujud, the dunya, the world, where you have the minions, the shayateen in ins, who are basically busy taking their orders from Iblis Lanatullahi alayh. Then there are minions who are different entities, which are called jinn in Islam, and there are good in them in as much as there are bad in them, just like we have in humanity. And the bad are allied with Shaitan Lanatullahi alayh, and they're used for the, I guess, the bidding of Iblis Lanatullahi alayh. And they're given their instructions and directions, and they go on about their objectives throughout the day. Now, in terms, more specifically about dreams, this woman called Caroline, and this came in the Israeli news, by the way, and because I find this topic so fascinating, and because the dream was about the subject matter that's covered in the science PDF, I always take an interest because I try to take an overview, a holistic view of everything that's happening in the world, geopolitically, financially, in terms of the military and the educational system, the medicinal system, the scientific industry, and then religious and spiritual beliefs and comparative religions. Now, I tend to look at the patterns of Shaitan Lanatullahi alayh, and I try to see if I can explore that further and see if I can find some sort of a consistent pattern in that.
And there's a young child, a 15-year-old called Nathan, Natan, who not so long ago also had an epiphany, a dream, where he discusses World War III ensuing. Um, at any rate, again, as I understood it, that was again an inspiration through very dark forces. And what they need to do, and Shaitan the psyop doesn't just happen in alami wujud, in the nuts and bolts reality where uh, insan, where humanity is used as a tool in order to communicate, coerce, and direct the ummah in a certain direction, globally, regionally, and in terms of their polarized communities as well. But also, what you find is that he does it in the the antiphysical plane, which would be the spiritual one, which would be which is metaphysics, basically. And in the metaphysical world, he inspires these sort of dreams, coerces, comes in certain um, reveals himself in different shapes, different forms, as different individuals, shape shifting in these realities, and coming in these kind of dreams, which are very vivid, by the way. The experiences that people talk about are absolutely they're invested in it. They believe in it. Now, for me, dreams have been very important simply because I personally have been, subhanallah, having many since my visit to uh, Al-Aqsa, Palestine, and then heading off for my Umrah from there. And this is back in 2007. The subject matter has been a lot of interest to me. I always have been the sort of person who basically, if I learn about something, learning just, subhanAllah, it's just, if I had a hobby, that would be it, to be honest. I just love um, um, trying to get to the bottom of what makes things tick and go around. Um, anyway, and again, my favorite subject matter is actually, humanity, insan. I just find us. Why wouldn't I? I mean, at the end of the day, Allah Subhanahu wa Taala, God Himself, has said that we are ashraful makhluqat. We're the best of creation. That means that if humanity is the best of creations, then everything that preceded it and will proceed after it, is the best uh, work of Allah subhanahu wa ta'ala, which manifests itself in humanity, in insan, subhanallah. So we're made for a very, very, very great purpose, one that we have been given the tools to manifest and realize in this haqiqah, in this reality, subhanallah, by the choices that we make. And it's interesting that these I've just gone off on a tangent, so please forgive me, and I've lost my train of thought. But let's just go back to this video again. I want you to watch this. I've not watched it myself; I've only seen a few seconds, but I think it's quite significant. So I thought I'd record it, and more importantly for the ulama ikram, so we can discuss, maybe potentially explore what is maybe happening over here, and understand what Shaitan Lanatullah is doing right now globally, moving through certain organizations, whether that be United Nations, then Israel, APEC, the European Union, UK and its role, America and their role, and then all the other countries as well as Russia and everyone else. And there seems to be this um, confluence of events happening, and all of them suggest the handiwork of Shaitan Lanatullah at the top of the spire, as it were. You can see those grubby fingerprints everywhere. And the Ummah needs to look at it very holistically, subhanAllah. We need to look at it from every angle, not just, but even dreams, actually, subhanAllah. And dreams not just of Muslims, but non-Muslims, to understand what noises are being made, what's being suggested, what's being inspired, who's being coerced, and how they're being coerced, and how people are being pushed into certain narratives with certain religious beliefs, right, in order to bring about a certain reality that they intend to visit on the Ummah.
Okay, guys, so this is almost a 3D rendition of this, of a dream of a woman called Caroline, and she's a very strict Orthodox Christian who lives in Israel, and this was a very recent dream, by the way. And it was so important, they felt that they had to not only publish it in the Israeli news, but do a 3D rendition of it. קוראים לי קרולין, אני בת 31. עברתי סוג של עליית נשמה לפני 5 חודשים. אני בחורה חרדית. Most of these dreams that are spoken of seem to be like an astral projection, which is like their soul leaving their body and then them having this very this virtual reality, going into a virtual world and experiencing something that's very vivid. It's very interesting that everyone seems to have that sort of a pattern. מאז ומתמיד. הייתי בתור ילדה הייתי חולמת הרבה חלומות. אם זה על נפטרים, אם זה על אנשים שנפטרו באותו יום, אז חלמתי להם באותו לילה. אחרי הלידה, חודשיים אחרי הלידה, עברתי משבר מאוד מאוד גדול. היה לי, לא יודעת, היום לא קוראים לזה דיכאון לידה, אבל זה סוג של דיכאון מאוד חזק, שהיה לי קשה מאוד לקום ממנו. וכל הזמן התלוננתי על השם בלי סוף. למה אני לא מצליחה לתפקד כאישה, למה אני לא מצליחה לתפקד בבית, למה אני לא מצליחה לבשל ואין לי כוח לקום לילדים, וממש איבדתי את הטעם לחיות, פשוט. ובאותו שבוע הרגשתי שמישהו נמצא בבית, שיש מישהו שחור כזה שפשוט עובר ככה במהירות, ואני כל הזמן רואה אותו. Now it's interesting that she said something creepy that was moving. Now, if it was a good force, it would have a very positive signature, a very positive vibe, a very positive presence. What she felt is a very dark presence and a dark figure, which alludes towards it being a dark force, basically. And maybe they basically were looking at her vulnerability, studying her, and then selecting her so that they can inspire this dream to her whilst in this lucid state, and then she would communicate it to the rabbis and everyone else. And this is how these kind of, even in the spiritual world, these psyops work by Shaitan Lanatalayi. דמות כזאת שחורה שרצה. ככה כמה פעמים, גם באמצע הלילה. נכנסתי לשירותים, או שקמתי לראות ילדים, פשוט ראיתי את הדמות הזאת רצה בבית. כשבעלי ראה שאני ככה, אמר לי, את יודעת מה, קראו לי, בואי נלך נעשה סיבוב, נלך לטייל קצת. ככה תתבררי, תקני לך דברים. אמרתי, טוב, בסדר, נלך. באמת נסענו ברכב, כל הדרך, אני מוצאת את עצמי, יושבת, ורק מתלוננת על הקדוש ברוך הוא. You know, for a lot of you who may be watching this, at least those who are not Muslims, you might find it difficult to maybe engage with what she's telling you about her seeing these entities. Now, they're three-dimensional entities, and I've discussed how these entities are going to play a significant role when it comes to staging this false extraterrestrial contact. And that I also believe that using the D-wave quantum computers, as well as CERN, they're trying to tear the fabric, the veil, the dimension of those entities, and drawing them into our physical plane and our reality. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best, but it seems like we're going through certain conditions, even in terms of a galactic sense. We talked about this helium and a binary system having entered, a binary system having entered our atmosphere. And all of this has a huge impact in terms of frequencies, in terms of energy, in terms of magnetic polarities, in terms of the Earth's own resonance, and
these things the shaitanic elite are basically manipulating and using, and they're using even there's a suggestion, there's always been a pattern between the sun's CMEs, the coronal mass ejections, which is a huge source of energy, and it's a wave, and it seems like there's a lot of activity in CERN during the time when these coronal mass ejections take place, which suggests that they basically have the technology, very likely have the technology to harness the energy that comes from the outburst of the sun. Those particulates are again very magnetic and energetic, and there's no reason to not believe that they don't have the ability to harness that. And it does enter the earth, and it's very energetic. And you'll see when that happens, we experience a lot of earthquakes, right? Because it goes right down through our mantle, our crust, and to the core, and causes the core to shake, right? Because of the energy, and it needs to be released again. So what happens is it reverberates through the lava back up to the mantle, and hence we see the earthquakes. At least that seems to be the science behind it. וכועסת, ועצבנית לפני שאני הולכת, וכל הזמן רק בטרוניות, רק בכעסים, בכעסים בלי סוף. ועד שאנחנו כבר יוצאים, ויש פקקים, ועד שאנחנו כבר יוצאים, עד שהביביסיטר הגיע, וזה לא הולך, ואין לי כוח, והילדים משגעים אותי, ואני לא מצליחה לטפל בהם. הגעתי לממש מצב שאני מתלוננת, בלי סוף כל הנסיעה. נסענו, הגענו למקום, עשינו קניות, ועד כשהגעתי הביתה, המשכתי מהכעסים שלי עם עצמי, ואז הייתה מישהי שהכיסה אותי מאוד, ודיברתי עליה לשון הרע. באותו שבוע גם, הילדים שלי לא נתנו לי לישון. פשוט מאוד, לא נתנו לי לישון, לא עצמתי יין כל השבוע. כל 10 דקות ילד אחר קם בלילה. באמצע הלילה קמתי להחליף לבן הקטן שלי טיטול. אני מחליפה לו טיטול ואני מרגישה שיש מישהו שעומד מאחוריי. אני פשוט מרגישה אותו בחוש. אני חסר רק שהוא היה נוגע בי והייתי מרגישה אותו. אני מחליפה לו טיטול, אני מפחד להסתובב אחורה, ואז פתאום אני שומעת את הבן שלי הקטן צורח צרחה. מה זה צרחה שלי? תינוק לא צורח ככה, צרחה ככה. And you can imagine if there's a dark force and a dark entity, children, subhanallah, subhanallah, children are very, very sensitive to energy, whether it's positive or negative. They can blossom like flowers if you give them that love and happy energy. But if you're in, especially for the mothers, subhanallah, it's so important that they have, and this is what you actually find this in many other traditions, where the woman is during pregnancy and after labor is given a lot of attention. She's basically spoiled and given a lot of love, simply because they understand that the child, and this is the Islamic position, by the way, as well, where the child is a sponge and it draws in everything. And more importantly, because it's so close to its fitra, in fact, it has its fitra. It's then later on, as it grows as a child, and certain choices are made for it, and the kind of circumstances or conditions within which the child grows up, it basically then dictates the child's personality and everything else about the child. But even from what you ingest and eat and feed, and then feed the child, and then the environment that you create for that child, will dictate whether that child is going to blossom and be a very positive soul that contributes positively as well, and is a happy child and a happy soul. These children, subhanallah, are absolutely like, they're amazing at how intuitive and how sensitive they are, and how they can basically detect within your own household whether something is not right, and they'll be able to pick up a dark force. We're numbed in that sense, sadly, and that's I guess we're our own we've deprived ourselves of this ability, of this this fitra, and the only way we can regain it is by again realigning ourselves with Quran and Sunnah, and turning to Allah Subhanahu wa Taala, and making tawbah on our past, and making a firm resolution, and then
constantly working at it. And Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, will grant us that some level of that back again, if not all of it, inshallah ta'ala. But it's very important, and this is the sort of thing that Umar Farooq radiallahu anhu used to have, right? Some are just gifted with this. Allah subhanahu wa ta'ala grants it to them because it's at the discretion of God, and God chooses His slaves. Some earn it, some retain it by virtue of the good choices that they make in life, and the evil that they basically stay away from. And then some of us sadly make certain choices that deprive us of this blessing. But as far as children are concerned, because they're innocent, and this is the Islamic position, every child, whether Muslim or not, is an innocent child and is considered a believer in the oneness of God, the creator, the source, Allah subhanahu wa ta'ala. And that child, if was to, for whatever reason, not having reached maturity, passes away, then that child basically enters into eternal bliss. And this is the way Allah subhanahu wa ta'ala deals with innocence, subhanAllah. It's a very important thing, hence the drive you'll see globally and socially to remove that innocence from humanity. Anyway, so a child is a it's a litmus test. You can see from a child the sort of environment that the child is living in. You can take a look at any child and you see it. You'll be able to, it's very clear when you look at their face, and it'll be very telling of the reality that the child is experiencing at home. And whether it's a healthy, happy child that gives off very, I mean, children, subhanAllah, their frequency and their energy, their spiritual um, um, signature, if you can call it that, the aura that they have, it's phenomenal. It really is absolutely phenomenal. It draws you in. It really, you feel very attracted to it, right? And that's a frequency that we don't see. We can't see it, right? Physically, but we'll sense it. Now, some of us will sense it, but not even realize what it is that they're sensing, other than they know that whatever it is, it feels good. So others of us will be able to see the layers of parda and see what that exactly is. And again, Islamically, that's called kashf. And Allah subhanahu wa ta'ala again blesses His selected souls with that ability, subhanAllah, where they'll see all sorts as well as people's auras around them, which resonates. And all of these auras have different frequencies, which are very telling of that individual. בכי חזק, ודמעות יורדות לו, ואני יודעת שהוא מפחד ממה שיש מאחוריי, אני יודעת את זה בוודאות. הרמתי את התינוק, אני שרואה אותו בוכה, אני אומרת לו, מה קרה כפרה, למה אתה בוכה? אני מנסה לחבק אותו. והילד מאובן, אני לא מצליחה לקרב את הרגליים אליי, לא מצליחה להוריד את הראש, לשים אותו. Now this is again those sort of dreams that people have at night, and it's a very dark force. Many of you will have experienced this. I'm not pretty sure what it's not coming to mind what it's called, but that's it. I think it's dream paralysis. Yes, that's exactly what it is. I think it's called dream paralysis, and what happens is you basically, your body becomes paralyzed, right? You can feel a very dark presence, a dark entity, almost a weight on yourself, on your body, on your chest, and then what happens is you can't. You're even awake. You can't say a word. You can't move any limb, any part of your body, but you can think. Okay, one of the first experiences I had of this, that dream paralysis, subhanallah, was whilst I was in Abu Dhabi. I actually experienced it, right? And it was a very, it certainly it conflicted with my understanding of the world as I knew it. I was very much into what you can see, touch, and feel, and then I had this very real experience which I couldn't explain. I couldn't say anything, do anything, right? And my body was absolutely frozen. But what I could do
is I had my thoughts. I could think. And once I was thinking, I was doing the will of the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And maybe 7 times. And I felt this grip go. After that grip left me, I instantly realized that my wife and son were somewhere else. I went marching to them. First of all, I actually hid under the covers, to be really honest with you. I couldn't explain this experience that I had. I just didn't understand it. It wouldn't compute with the reality as I understood it. But as soon as um, I got back into the covers when that grip left me, and I was scared. I just couldn't understand what happened then. All I knew was very real. I wasn't like dreaming it. Then, within moments of that, I realized whatever it was has left me, and if it's left me, then it's gone somewhere else, right? So I went to find my wife and my son sleeping. So I just basically sat up next to them, right, and openly declared to whatever this was that came, that do what you can. I won't let you bring any sort of harm to my son or my wife. And I sat there until the break of dawn, right, just next to them, and made sure that they were fine and okay. And then when they woke up, I later on, I didn't tell, certainly didn't tell the missus anything, because had I done that, then I know that going on with normality in my life would have been absolutely impossible, simply because she would have not let me go anywhere, because she is really scared about these sort of entities and stuff. And she hears stories, and women are women, at least for the most part. And that's been my experience, where they're very, very scared of these sort of things. So I didn't tell her about it, but I spoke to a Halim, a scholar, in Preston. I called from Abu Dhabi, and I spoke to him and explained to him what happened. He gave me certain recommendations and asked me whether I did X, Y, and Z. And certainly being in the state of wudu was something very important. He then told me certain things that I should recite, right? Subhanallah, since then, it's been a habit of reciting Ayatul Kursi and the last 10 ayats of Surah Baqarah. And certain other habits I felt have absolutely helped me a lot. That doesn't mean that those experiences stopped. I continued having them, but what happened is now I can sense those entities like a mile away. I can literally sense them, right? And not only can I sense them, I can have, in my mind's eye, I'll be able to say something, right? I'll say, let's say, for instance, do what you can, you know. Um, um, what I'd make clear is I don't fear it, and the only fear I have is the fear for my Rabb, for my Creator, and love for my Creator, Subhanallah. And I'll make that very clear. In fact, I found myself wrestling with those entities, and absolute fear removed out of me, Subhanallah. I really do not fear them at all now, Subhanallah. And this isn't my own doing. You need to understand this. It's something that I guess I've been um, um, incrementally with continuous experiences been given the tawfiq to harness, right, the capability. And what I've understood at the center of that is um, tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala, and not fearing these entities. And now they just won't touch me, subhanallah. When they come near me, if they come and I can feel the presence, straight away I know there's a flight. They'll go, they'll leave, right? And so what I've learned, subhanAllah, through that whole experience, and this is for many, many years now, and this is, I guess, but that doesn't mean that it doesn't happen every now and then. It does as well. When I find myself in this state, or maybe I'm sleeping in the wrong position, so I'm sleeping in the left as opposed to the right, right? Maybe I am basically turned, getting restless in my sleep, and then I'll feel the presence of whatever it is, right? Subhanallah. So this is Allah subhanahu wa ta'ala keeping me in check. And then straight away, as soon as I feel that presence, I know that I've done something wrong, or I'm doing something wrong in my sleeping state, and maybe I'll turn around, maybe I'll again read Ayatul Kursi, Surah Baqarah, and say A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem,
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and spit on, make the action of spitting on my left side. This is another thing that we've been taught Islamically to do, subhanAllah. And again, all of these things aren't just stories. I've made real observations, had real experiences, and I can say every one of these things that I was taught, subhanAllah. You know, the alim in Preston is a wonderful, subhanAllah, ulama from Bari Darul Ulum in Bury, a scholar who's graduated from there. And I went with him. I was fortunate enough to have joined him to a journey to Al-Aqsa, Palestine, and do my Umrah from there. And I think that was one of my I think that was the watershed moment for me, where certain changes happened during that experience and that journey. And Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah, it's been an amazing journey since. It's just been like every day is a revelation. את הראש עליי, כלום, הילד פשוט קשה, נהיה קשה כמו אבן. והוא בוכה וצורח, ואני לא מצליחה לקפל אותו, הוא פשוט קשה, הוא מורבן. ולמחרת, בבוקר, הדבר הראשון שרציתי לעשות זה ללכת לישון. רציתי ללכת לישון. ומי שמכיר את בעלי, אין דבר כזה לא ללכת לעבודה. אין דבר כזה לא ללכת לעבודה. גם אם יהיה עם חום, הוא ילך לעבודה. לא יודעת למה, אני רואה אותו יושב, פותח ספר, לומד תורה. מסתכלת עליו, לא ישקר, לא עניין אותי אפילו למה הוא לא הולך לעבודה. הדבר הראשון שרציתי לעשות זה לברוח למיטה. ראיתי שהוא לא הולך. הייתי בשוק שהוא לא הולך, ולא אמרתי כלום. נכנסתי לחדר, והלכתי לישון. ואז אני רואה שם בחלום. ככה חשבתי שזה. ואז אני רואה כמו מרכבה כזאת, מרכבה ענקית, שבה אני רואה מישהו מהמשפחה שלי. ואני רואה אותו ככה שוכב על המרכבה הזאת, הוא ועוד כמה אנשים, וכאילו סוחבים אותם. ואז אני כאילו מבינה, כשאני מסתכלת עליו, אני מבינה שזה בכלל לא הוא, וזה כאילו הנפש שלו. מאוד קשה לי להסביר למה אני מתכוונת נפש. לא יודעת להסביר, פשוט ראיתי כאילו את ההרגשה. זה כמו שבן אדם יכול להרגיש פחד, אז אני ראיתי כאילו את ההרגשה עצמה, הוא נהיה הרגשה. ראיתי שהוא פשוט, ראיתי את העצבות שלו. ואז אומרים לי, תגידי לבחור הזה, תגידי לו שאם הוא ימשיך ככה, לא יהיה מי שירים אותו. כי אם הוא לא יעזור לעצמו, אף אחד לא יכול לעזור לו. אמרתי, בסדר, וכל זה אני חושב שאני חולמת, אני בחלום, אני בטוחה שאני בחלום. מתחילה ללכת, ואני לא קולטת שאני בעצם כבר לא פה, לא בעולם הזה. ואני רואה כמו אולם ענק ענק. ובתוך האולם, אני רואה עוד אולם. שהאולם הפנימי הוא בעצם אולם שקוף. אולם שקוף. ואני רואה מלא אנשים, חלק שאני מכירה, חלק שאני לא מכירה, וחלק שגם חיים, וחלק נפטרים. אני רואה בתוך האולם השקוף הזה אנשים שפשוט מרביצים להם מכות רצח. נותנים להם מכות, אי אפשר להסביר את זה, שוברים להם רגליים, ידיים, קוראים אותם מכות, פשוט קוראים אותם מכות, ואני מסתכל ואני רואה איך כאילו מכופפים אותם, וממש כאילו שוברים להם את כל הגוף. אני מסתכל ואומרת, מה זה, למה ככה מרביצים להם, מה קרה להם? ואז כל כזה בתוך הראש שלי אומר לי, את רואה את האנשים האלה? ואמרתי, כן, עשיתי ככה לעצמי. האנשים האלה אומרים על ניוף, אומרים על זימה, על עוללות, על זר על בטלה, על חוסר שמירת עיניים, על צניעות. כל האנשים האלה, בגלל זה ככה מרביצים להם. הסתכלתי ככה, אמרתי, אמא ככה מרביצים להם, הייתי בשוק, לא הבנתי איך כאילו ברמות כאלה של מכות, ואני מנסה לעזור להם, אני אפילו לא יכולה לגשת, כאילו אני עומדת. ואז אני שומעת טלפון מצלצל, אני רואה את הטלפון שלי, ואני מנסה לענות, ואני לא מצליחה לענות. אני מנסה להרים את הטלפון, ואני לא מצליחה, כאילו היד כאילו כמו עוברת כזה דרך הטלפון, אני מנסה לענות, ואני לא מצליחה. ואז אני רואה את סבתא שלי, ואז היא אומרת לי, את חלק פה, חלק שם. פה התחלתי לפחד. פה קלטתי שאני לא חולמת. שזה לא חלום. ואז אמרתי לה, מה זאת אומרת חלק פה, חלק שם? כאילו, תחזיר אותי לגוף שלי, מה זאת אומרת? ואז אני רואה את הגוף שלי על המיטה.
ואני מתחילה לצעוק, אני אומרת, תחזיר אותי לגוף שלי, למה אני כאן? ואין, אף אחד לא מתייחס אלייך. ואז אני רואה כמו... אני מתחילה להרגיש כמו פחד, פחד גם אם אני אנסה להסביר אותו, אני אלך זה פחד, פחד עצום, זה פחד שאת פשוט נהיית הפחד בעצמו. ואני רואה את המסך הזה שפתאום יורד. אני רואה מסך ענק הזה יורד. ואז אני מתחילה לראות את כל החיים שלי. אני מתחילה לראות את כל החיים שלי, ואני מנסה לסובב את הראש, ואני לא אפשרות לסובב את הראש. אני מנסה לעצום את העיניים, ואין לי עיניים לעצום. ואני לא יכולה, אני מנסה לברוח מזה, ואני לא יכולה. ואז אני רואה... Even these individuals who experience seeing a collage of all the events that summarize their life, they see their whole life before them. Islamically, we understand that every individual, every human being is assigned a qareen. A qareen is a dark entity, and a malak, which is an angel, subhanallah. The angel inspires good in him, the qareen inspires bad in him. But both of them experience the reality that that individual is experiencing as well, and they're aware of it. And it's very easy for that. Then we understand that those experiences couldn't have been basically catalogued by anyone else other than myself, because they were my experiences. So only I'm aware of how I was sat on this swing in what seems to be a field, right? With or did X, Y, or Z, when in fact that experience is being basically experienced not just by yourself, but the malak and the qareen that's with you. And when you see these people seeing a vision of their life, it seems that the qareen is playing a role in this. If you go to fortune tellers, we understand that their dark entity that they work with communicates with the qareen that's with us. And that qareen then divulges very intimate details about yourself, which leads you into believing that the fortune teller has certain psychic and supernatural abilities, when in fact what they're doing is communicating with these entities, and those entities communicating with each other, and revealing your deep and darkest secrets to this fortune teller, who then regurgitates it to you, and you're led into believing that they're doing it psychically or using other means other than what is really happening. כל מיני דברים בחיים שלי שהייתי ילדה, כל מיני דברים, ואז אני רואה את עצמי מדברת לשון הרע עם בעלי על האישה הזאת. ואז מסתכלים עליי, כי אני מסתכלים, משהו אחר מסתכל, כן? משהו רוחני כזה שמסתכל עלינו ואומר לי, את רואה את האישה הזאת? את כל כך מקפידה לא לדבר לשון הרע, את כל כך מקפידה לא לצייר יהודים. אז למה את עושה דבר כזה? למה את מדברת לשון הרע? ואז התחלתי לצעוק, אני לא אדבר לשון הרע, אני מבטיחה שאני אדבר לשון הרע, אני אחזור בתשובה, אני מבטיחה שאני אחזור בתשובה, אני מתחילה לפחד, אני מתחילה להבין שאת כאילו בתוך פחד שאי אפשר לתאר אותו, את מפחדת, את בפחד, את נהיית צימוק. את מתקבצת בתוך עצמך, ואת לא יודעת איך לאכול את זה, את צריכה להשתגע, פשוט להשתגע, את רוצה לברוח, ואין לך איך. ואז אני רואה את הבן שלי עומד מולי, הבן שלי הגדול. אז אני מסתכלת ואומרת, מה הוא עושה פה, למה הוא כאן? ואז התחלתי לבכות ככה ולצרוח, ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת, למה הוא כאן? אז אומרים לי, את רואה את הילד הזה? הבן שלך הקטן הזה? יש לו נפש עדינה, את צועקת עליו הרבה. את פוצעת לו את הנפש. ופה כבר נשברתי ולא יכולתי לשאת את זה. אני רואה את הרגע שבו עליתי לאוטו עם בעלי, ואני רואה כמה אני מתלוננת על הקדוש ברוך הוא. כמה אני מדברת על הקדוש ברוך הוא. אני צריכה להתבייש ולהצטמק ולהיות... אני רואה איך אני כאילו אומרת לקדוש ברוך הוא, ולמה אתה עושה עליו, ואני רואה כל מה שדיברתי, ואני מרגישה את הבושה הזאת, ואני יודעת שיש מלא אנשים, או כל העולם מסתכל עליי. אני לא יודעת להסביר, כאילו כל העולם מסתכל עליי. אני רואה איך שכולם מסתכלים, ואני לא יודעת מי, הם פשוט מסתכלים עליי. וכאילו יש עוד עולמות ועוד עולמות למעלה, ואני רואה שזה ממשיך, ואני שומעת, ואני שומעת לחשושים עליי, כאילו מדברים עליי, לא יודעת להסביר. ואז אני מתחילה כאילו להתבייש
בצורה שאי אפשר לתאר אותה, אני מתחילה להרגיש ביזיון, וזה לא בושה שמרגישים פה בעולם הזה, התביישת, העליבו אותך, פיתחו אותך, היית מול אנשים, זה בושה שאתה פשוט רוצה לא רק למות, אתה לא רוצה להיות, אתה לא רוצה להיות קיים, אתה לא רוצה להיות בשום מקום, אתה לא רוצה להיות אתה לא רוצה להתקיים, אתה לא רוצה כלום. כי הוא מתחיל להתבייש ולהתבייש ולהתבייש. וזה הבושה נהיית עמוקה. רואה את עצמי ככה, ואני כאילו אומרת, יואו, מה יש לי? למה אני כזאת? אני מדברת עם עצמי, ואני רואה את זה, ואני מפחדת. ואני מפחדת שכאילו יראו לי עוד דברים, ועוד דברים, ועוד דברים. אני מבקשת, ואני אומרת, בבקשה, אל תראו לי את זה, בבקשה, אל תראו לי את זה, אני רוצה לחזור לגוף שלי. אני רוצה לחזור, אני לא רוצה למות, אני לא רוצה למות. שיחזירו אותי לגוף שלי, תחזירו אותי לגוף שלי, שמישהו יעזור לי. ואף אחד לא עונה, ואני מתחילה לצעוק, ולזעוק, 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 ולזעוק. זעקות שאי אפשר לתאר אותה, ובן אדם פשוט זועק. זעקות אין קולות כאלה בעולם הזה, אין. יש לך קול פתאום שאתה לא מכיר בעצמך, אתה זועק בכל העולמות למעלה שומעים אותך. ואני יודעת שיש צדיקים למעלה שאני יודעת שהם שם, אבל הם כאילו לא יכולים להתקרב אליי. ואז אני מרגישה כמו בדידות, כמו ריקנות כזאת בנשמה, שאני לא מאחלת לאף אדם להרגיש את הבדידות הזאת, להרגיש את הלבד הזה. כמה שאנשים מרגישים פה לבד, אם מישהו עובר משבר, אם מישהו עובר עצמות, אתה מרגיש לבד, אבל שם אתה מרגיש ריק, יותר מאין, אי אפשר לתאר את המילה של הלבד הזה. אי אפשר לתאר את הלבד, את הבדידות, הריקנות, את החוסר אונים שאין לך אף אחד. ואת מתחילה לצעוק, שמישהו יעזור לי, שמישהו יעזור לי, ואף אחד לא עונה. אף אחד לא עונה, אף אחד לא מתייחס. יש שתי צדיקים שאני מחוברת אליהם מאוד בעולם הזה, זה הבעל שם טוב והבבא סאלי. אני צועקת הבעל שם טוב, הבעל שם טוב, הבבא סאלי, שמישהו יעזור לי, שמישהו יעזור לי, והם לא עונים. הם לא עונים, אני מסתכל ואני... It's so interesting that they should show that rabbi, because that rabbi was, again, see, I mean, if we stay up to speed with what really is happening in that region, religiously in Judaism in Israel, we'll see these kind of patterns emerging. The rabbi that they just showed right now, publicly, he passed away, but publicly, before he left, he put a little note together and put it in an envelope and said, only after I die should you basically open that and reveal it to the world. And in that was a note saying that Jesus, Isa alayhi salam, is the Messiah. Right? So up until now, in at least in terms of Judaism, the belief was that Isa alayhi salam, Jesus was may God protect us from falling for such nonsense, was an imposter. When Islamically we understand that Isa alayhi salam, Jesus was a messenger of God, of Allah subhanahu wa ta'ala, and he was conceived through immaculately without a father. And we understand that before, this is the Islamic position for those of you who are Muslims and who have tuned in, just so that it might be quite revolutionary compared to what you've understood the Christian and biblical narrative to be. And that is that Jesus, Isa alayhi salam, was never crucified. Rather, someone was given his appearance, and he was then raised to the heavens and shall return again and kill the Antichrist himself and lead humanity, as well as the Muslims, into a golden epoch. And this is all going to happen after the arrival and the appearance of Imam al-Mahdi and the Antichrist, Dajjal, Lanatullahi alayh, and many other events as well. רק כמו כאילו ברמת הראש ואני רואה כאילו הכל כזה גבוה ויש עוד דברים, יש עוד עולמות ואין, אף אחד לא עונה ואני צועקת הבבא סאלי תעזור לי, נו למה אתם לא עוזרים לי, למה אתם לא מתייחסים אליי ואני צועקת שמישהו יעזור לי, שמישהו יעזור לי ואז אני רואה אנשים שאני יודעת שככה בעולם הזה לימדתי אותם מידע, לימדתי אותם בשמה ישראל, עזרתי להרבה אנשים להתחזק ולחזור בתשובה ואני רואה אותם ואני אומרת, נו תגידי שלימדתי אותך נידה, נו תגידי שעשיתי ככה ולזה אני אומרת ככה וכולם כאילו עוברים ואף אחד לא מתייחס אליי ואתה מרגיש כאילו לבד, ואת מרגישה לבד ושאין לי אף אחד ואני
מתחילה לבכות ולצעוק, נו, שמישהו יעזור לי, הבעל שם טוב, למה אתה לא עונה לי, הבעל שם טוב? אני צועקת לו, הבעל שם טוב, בבקשה, תענה לי, תעזור לי. אני צועקת והם לא עונים. והתרגשתי כמו שבירה כזאת, כאילו, מה, אני לבד, והתחלתי להשתגע, אני מזיזה את הראש, את הגוף, לא יודעת, מזיזה את עצמי, ואני רוצה שמישהו יעזור לי, ואני לא יכולה לזוז. ואז אני רואה את המסך הזה, ואני רואה עוד דברים על החיים שלי. ואז אני שומעת את האנשים האלה שבחוץ צועקים, פה אפשר להבין אותה, את הצעירה, פה אפשר להבין אותה ככה, ואני רואה שכאילו מסנגרים עליי, מתחילים לדבר עליי דברים טובים. ואז אני כאילו מסתכלת, אני אומרת, מי יכול לעזור לי פה? למה אף אחד לא עוזר לי? אני רוצה לחזור לגוף שלי, אני רוצה לחיות, אני לא רוצה למות. ואז היה שלב שפעם דיברתי לשון הרע על אשכנזים וספרדים ועל חסידים. ואז אני שומעת קול כזה, הוא אומר, לא לדבר, לא לעשות מחלוקות, לא לעשות מחלוקות, לא לעשות מחלוקות. אני מתחילה להתבייש עוד פעם, והבושה היא כאילו כל פעם מחדש, היא כאילו, אתה מתבייש כל פעם מחדש, ואתה מצטמק בתוך עצמך, ואין לך לאן לברוח, אין לך לאן להזיז ראש, אין לך לאן ללכת. ואני יודעת שאם אני אלך למקום מסוים, אני לא אחזור. אני צועקת במסע לי, נו, בבקשה ממך, תעזור לי, נו, למה אתה לא עונה לי? אבל שם טוב, אני לא מבינה, למה אתם לא עונים לי? למה אני ככה לבד? תעזרו לי, שמישהו יעזור לי, ואני צועקת. ואז כל כזה אומר לי, תקראי לרב עובדיה. ברגע שאמרו לי את זה, צעקתי ישר, הרב עובדיה תעזור לי, הרב עובדיה, נו, הרב עובדיה תעזור לי, שמישהו יעזור לי, הרב עובדיה. ואז אני רואה את הרב עובדיה יושב לומד תורה. כולם יחזרו תשובה שלמה, בעזרת השם. ואז הכתוב יהיה להגיד לצעדים מול עצמו, אני השם ידע. אני רואה אותו יושב לומד תורה. הרגשתי כמו חום כזה בכל הגוף שמשהו עוטף אותי. אני רואה אותו יושב לומד תורה והוא קם אליי. הוא מחייך לי, אמרתי לעצמי, הרב, אני אחזור בתשובה, אני מבטיחה לך שאני אחזור בתשובה. והוא מחייך לי. כמו סבא, כמו מישהו שפתאום אוהב אותי. ואז אני רואה אותו נכנס לתוך האולם השקוף הזה, הפנימי הזה. אני רואה אותו נכנס ואני רואה מישהו שהוא דיין. הוא כמו דיין, הוא גם דין בעולם הזה, אני לא יכולה להגיד את שמו. זה מישהו שחי בעולם הזה. והוא שפט אותי גם למעלה. אני רואה את הרב הזה. איך שראיתי אותו, אני יודעת שהוא דין בעולם הזה, איך שראיתי אותו, נפל עליי כמו משהו שחור כזה בכל הגוף, שהפחיד אותי ברמות שאי אפשר לתאר, התחלתי לפחד, הרגשתי פחד עצום, ואני מפחדת, ואני נכנסת לפחד שאי אפשר לתאר אותו במילים, אני רואה את זה, אני יודעת שכאילו זהו, אין, הלך עליי, אני לא הכין, איך שראיתי אותו. ואז הוא אומר לו, היא לא חוזרת. וכשהוא אומר היא לא חוזרת, שומעים את זה בכל העולמות, אני שומעת את זה כפוי, היא לא חוזרת, ואני שומעת את זה מלא פעמים, וזה כאילו נכנס לי בתוך הנשמה, בתוך הגוף, המשפטים האלה, וזה הכל כזה חזק. היא לא חוזרת. ואנשים בחוץ, אומרים, אפשר להבין אותה. כאילו מראים אותה בזמן הזה, מראים את כל הסרט של החיים שלי, וכאילו מסנגרים עליי כאילו בחוץ. מדברים עליי טוב, אני מפחדת אפילו להגיב, מפחדת להגיד כאילו משהו טוב או רע על עצמי, לא מסוגלת לדבר, רק שיהיה לי ישועה, שהרב עובדיה יגיד משהו. ואז אני שומעת קול חזק כזה שצועק, נבואה, משיח קרוב. אז אני מסתכלת עוד פעם על הרב עובדיה, אז הוא אמר לי, לא חוזרת. ואז הרב עובדיה אמר לו, אני פוסק שהיא חוזרת. ואת המכה על השולחן, ובאותו רגע פתחו לי העיניים על המיטה. קמתי, ככה מבוהלת, לא הבנתי איפה אני. אני קמה, אני רואה את בעלי יושב לומד תורה. אומר תהילים. אחרי עוד כמה שבועות הלכתי לישון, אני
רואה את המשפחה שלי, אני רואה את עם ישראל, כאילו כולם עומדים, קצת יהיה לי קשה להסביר, כולם עומדים במקום אחד, מסתכלים לשמיים, השמיים נהפכים להיות מסך ענק, ומראים את החטאים של כולם לכולם. אנשים מתחילים להתבייש, כמו שהרגשתי למעלה הבושה הזאת. אנשים מתביישים, אין לאן לברוח, כל העולם נהיה מסך, כאילו, אין לך לאן לברוח, אתה מסתובב אחורה, אתה רואה את עצמך. אני רואה את אנשים מתחילים לבכות ולא יודעים מה לעשות עם עצמם. ואז אני רואה קשת שיוצאת מהשמיים, ונכנסת מתחת לים. אני רואה את הקשת הזאת נכנסת מתחת לים, והיא עושה צונאמי בכל העולם. לא בארץ ישראל, בכל העולם. Now what we see over here in this dream, which is very interesting, we've discussed tsunamis, we've discussed how we've kind of got this binary system that's entered into our solar system, and how in the science PDF I mentioned that we'll see comets and asteroids enter our atmosphere in frequency, and that will increase as we go into the debris field of these celestial bodies. And we've discussed how we'll also experience earthquakes. I've also, I think, shared with you guys, the guys on the science distribution list, the text about was it, I think, Tsunami Watcher, or it was in the Daily Mirror, an article about how we're due a huge tsunami which will start from a landslide on the Canary Islands, and the ripple effect will take around about 3 hours for it to reach the UK, and parts of the southern UK are expected to be drowned in that tsunami if this sort of an event was to occur. The likelihood of that is very high, as I understand it, because this binary system seems to be very real, and it seems to be in our neighborhood in the solar system. And if that's the case, then the likelihood of any one of its debris entering our atmosphere, striking the sea, or even still, all it takes is a huge landslide or an earthquake, which would then create those sort of tidal waves, which would then come inland. And as we understand it, this is from the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessings be upon him, that the ummah in the end times will be pretty much acting upon every sin that previous and past nations have acted on, and they will also, as I understand it, experience the sort of punishments that those previous nations had experienced. Now, some were struck by fireballs from the sky, some was from lava, from volcanoes, some were through extreme winds, and some were through floods, and others were through earthquakes, and then others were through drought, and others were through these swarms of insects and creatures devouring the harvests, and diseases. And it's interesting that we're seeing all of that on a micro level world over. In 2016, we're experiencing and documenting every one of these. I mean, if you scroll a line underneath every one of them and look up tsunamis, look up earthquakes, look up flash floods, look up landslides, look up comets entering our atmosphere, and then other signs like the blood moons. There's so many things I really can't even begin to list them that has happened exponentially in this Islamic year as well as 2016. And we're seeing all of that, and it seems to be increasing, by the way, as we're getting closer to the system. And as I understand it, when it does go out in its trajectory,
at the center of which my personal belief is an-najmu thaqib, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. This is just through dreams that I came to this hypothesis, and Allah subhanahu wa ta'ala certainly knows best. God knows best. But it seems that that's a primary star, that every other celestial body within its own system, solar system, star system, it will basically leave with it, and we should again, as per the dreams that I had, and we saw almost like segments of the same sort of thing that I'd understand would happen, is comet debris outside our solar system and us going through it, as well as other planetary celestial bodies going over our skies, and then our poles being shifted, and then there's no reason to believe why the Arabian Peninsula wouldn't become greener, and then there's no reason to believe why we wouldn't experience the three great landslides that the Prophet ﷺ has discussed, has prophesied, subhanallah, in the east, the west, and the Arabian Peninsula. I also believe that any one of these celestial bodies will be the cause of um, um, well, at least the primary star seems to be waning our sun of its energy, and they're hiding that, right? Cloaking the sun and using a solar sun simulator. That's in Solar Sun Simulator 1, 2, 3, 4, and 5, respectively, archived on the channel. So please take a look at that. And the 3 Days of Darkness 1, 2, 3, 4, and 5. That's also archived on the channel. So I believe that the 3 Days of Darkness may occur as a result of this system as well. And Allah subhanahu wa ta'ala took an oath by this star. And Allah subhanahu wa ta'ala never swears by anything unless it is of the utmost importance, and Allah subhanahu wa ta'ala is trying to draw the attention of humanity towards that particular subject. And there's also Allah subhanahu wa ta'ala mentions that that these the shayateen in ins and jinn are planning, right? That they plan, and Allah subhanahu wa ta'ala also plans. And Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to give them respite. So there seems to be a lot of holographic technology being used. I've provided you a white paper from the military where they use barium and aluminum, and it has reflective properties and is a almost perfect, near perfect screen to project holographic images onto, which has been sprayed in our atmosphere. And again, that also hides what's above our atmosphere as well, which seems to be this binary system, which they don't want us to know exists until the very last moment, when it's very late for us to make some level of preparation. Again, for Shaitan, lanatullahi alayh, he took an oath with Allah subhanahu wa ta'ala, and in that oath, he said that he will lead humanity astray, and you'll find most of them ungrateful. And Allah subhanahu wa ta'ala responded by telling him that those that follow him will enter hellfire. And it's interesting that if you take a measure of humanity, there's around 7 billion of us on the face of the earth, of which 1.6 billion or so are Muslims, alhamdulillah. And then maybe 2 billion are Christians, and then the rest are of different denominations or atheists. Now, if you think about it, subhanAllah, imagine how many of them in this destruction, if Shaitan lanatullahi was scheming and planning, and he wants to ensure that a huge demographic of humanity enters hellfire, then you'll find so many are away, far removed from the truth. And if they were, I mean, this still serves its purpose, not to inform humanity until the very last minute, simply because if they die in that state of disbelief, then their destiny's sealed, subhanallah, for an eternity. And that's, if Shaitan lanatullahi was a chess player, then that basically that's a huge harvest of souls that have already fallen into that entrapment. Okay, and in the objective of Shaitan, Iblis lanatullahi alayh, right? And then there's the remaining third that will exist, and in that you have again almost a divide of disbelievers, the Orthodox Christians, and the Muslims. And only Allah subhanahu wa ta'ala knows how many of us would survive that experience as well, right? So you can see why why the
dark forces and the powers that be wouldn't want us to know about this binary system and the impact it's going to have. And then they want to ensure that they basically take as many souls and harvest as many souls as possible to the cause of Iblis Lanatullah alayh. So I understand, and I've laid this out in the PDF, and there's so much evidence, it's just mounting up to suggest that that hypothesis is correct, is that they're also going to stage for the rest of us um, who remain world war. Maybe that will happen before or after the passing of these celestial bodies and the destruction that would be visited on Earth, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. But during and very close to that time, before or after, they're looking to stage World War III, make manufactured diseases that they've created in the laboratory airborne during this time, and the economic collapse. There's going to be a lot of austerity and lack of food in the world and starvation, but also they're going to stage an extraterrestrial contact. Now, understand, as I understand it, this is my personal belief, and I'm very much invested in it, that I believe that the Antichrist, the Dajjal, will claim extraterrestrial origins, and this is how he will appear in Isfahan and march towards Israel with 70,000 followers. And the claim will be that, well, basically, though I understand that Sumerian sky gods are going to play the role of another, the polar opposite of what the false Messiah, Dajjal, the Antichrist, represents. And there will be, obviously, the Antichrist will be the savior to humanity against that threat, as well as a threat here on earth by everyone else. The Luciferian religion that I've referred to is the one of the apotheosis of man, where the two opposites, the feminine and the masculine, are merged, and then thus created a divine, which is interesting because Allah subhanahu wa ta'ala in his kalam says that I've created everything in opposites, in their pairs. So we glean from this that it's the divine that creates the opposites, not the opposites that create the divine. But Shaitan lanatullah alayhi, Iblis lanatullah alayhi, does everything in opposites, right? Reversed, backwards. There's nothing original about this fool, and his blueprint, and you'll see his blueprint throughout the ages, throughout the epoch of humanity, and religious thought and religious belief and religious doctrines and the occult. That the religious doctrine of the two opposites is basically a common denominator throughout all of these false religions, and the one that's being pushed by the United Nations right now as well. And this is the one that I think that was alluded towards by Albert Pike as well. I certainly recommend to our beloved ulama kiram to look into that. And these events I don't think are very far away. As far as I'm concerned, I don't see anything. I'm personally not going to, and I'm not. I don't want to predict. I can't anyway. I simply can't predict. I can forecast, but I personally believe that it's going to happen very soon. Many of these events, and Allah Subhanahu wa Taala knows best. And you can see Shaitan moving about throughout the globe, in different regions, in different countries, in different organizations, in different institutions, in different people, in different religions, in different spiritual beliefs, and you can see that he is relentlessly busy doing his handiwork, right? Trying to bring about this climate for his pet project, which is Dajjal Lanatullah alayhi. מהצונאמי, בכל מיני ארצות. And this is one of the reasons why I personally believe that the ulama ikram really want to study the science PDF, go through it with a fine-tooth comb. I mean, I'm not shoving any of this down anybody's throat. You know, subhanallah. You know, I don't have a monopoly on what is and what isn't. You know, I just feel that I was brought to this and guided to it, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best again. But study the science PDF and then move on to the channel and work through the content that's been archived on the channel backwards, right? Subhanallah. And then conclude
what you wish from that, and take your own journey. I mean, subhanallah, I can't hold a gun to anybody's temple and tell them that this is what it is. If only, subhanallah, if anything, I'm hoping that my understanding is very limited. Subhanallah, it's very limited. I don't have the ilm in my bosom, in my chest, in my breast, in my heart that the ulama kiram have, subhanallah. And through the nur of that ilm, they can look at all of these events and they can maybe then draw certain conclusions off the back of them. But I think it's really important now, subhanallah, that we take a very, very holistic and spiritual, ruhani perspective on global events entirely, and from a macro to a micro level, and the spiritual world as well, subhanallah. And then maybe look at it through hikmah and basira, and our ulama, subhanallah, our elders, with the firasa that they have, inshallah ta'ala, who knows, but I just feel drawn, compelled. I can't get away from this. It's just like I'm continuing. I'm not doing it in anybody's face. I'm just trying to basically share this with our beloved scholars. Hey, look, we're shepherds, subhanallah, and we have to basically, we're there for the, kuntum khayra ummatin ukhrajat linnas, that we've been taken out, for the betterment of mankind. So, and to benefit mankind, subhanallah, and it's really important. And the non-Muslims who basically tuned into this, they need to understand that as well, that we're not here to oppress, and we really aren't. We're here to bring the truth, guide to the truth, reveal the truth, act upon the truth, be just, be fair, absolutely no compulsion whatsoever in Islam, right? There is none. Nobody is compelled to believe. This is your personal journey. In fact, Islam teaches us to respect other religious beliefs, respect them. And this has been the case, you'll see, in Israel and Palestine before 1948, how the Muslims, although they ruled over that region, yet they lived in harmony and welcomed the Christians, the Orthodox Christians, and other faiths as well as the Jews. And they lived in harmony, and they were neighbors, right? And they loved one another until this Zionist kind of movement took momentum and a stranglehold on the Ummah after toppling the Khilafah. And Khilafah, the real meaning of that word is a delegated responsibility to makhluk, to creation, right? It's not an oppressive rule, subhanallah, but rather the kind of responsibility that a shepherd has to his flock. That is exactly what a Khilafah is, and humanity needs to know that. It's not, there's a lot of neuro-linguistic psychology and negative connotations that have been associated and anchored with that particular term in the mainstream media, and they're trying to redefine the meaning of that word as well as Sharia, subhanallah, when in fact, if anything, it's the law given to us by Allah subhanahu wa ta'ala from divine, right? And the Khilafah, again, like I said, it's a delegated responsibility. It's not one that we take or should take lightly. In fact, we should basically find ourselves quivering at the responsibility that comes with that mantle. ויש דין קשה, 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 אני נאבד. אני רואה את עם ישראל, כשאני אומרת עם ישראל זה כאילו, אני לא מכירה את כל האנשים, אני רואה פשוט כל עם ישראל עומד ומסתכל לשמיים, ואנשים מתחילים לרוץ ולברוח, ואז נהיה בלגן, נהיה כמו טובו, כזה כולם רצים, הולכים לשם, הולכים מכאן, הולכים לפה. אני מתחילה לרוץ ולרוץ ולרוץ ולרוץ. אני יוצאת מהבית שלי, ואז אני רואה כל האנשים רצים, ואני רואה טילים מרחפים למעלה ועפים עלינו. אנשים פשוט רצים בזמן הזה. אני רואה טילים, מלא טילים עפים, סקדים כאלה, והזעקות, ובלגן שאי אפשר לתאר. אני רואה את כל הערבים פשוט משתלטים עלינו. אני יוצאת מהבית, אני רואה את כולם רצים, אני רואה את דאעש.
This is an absolute falsehood where Islam is concerned. Islam is concerned, the only way Israel is going to be liberated is through the army of Imam al-Mahdi, his which will come from Khorasan, and Khorasan is the center of Afghanistan. And we've discussed how these tribes that are in the center of, and I've uploaded a vlog to that effect about Turkey and Imam al-Mahdi, the Malhama Turkey and Imam al-Mahdi, and there's a very real, serious evidence documenting tribes in Afghanistan which take their roots to the 12 tribes of Israel, which is interesting because if there's any truth through the passage in the biblical text about the tribes of Israel inheriting the lands of Israel, then those would be as I understand it, those are the tribes that are being alluded to, and there's absolutely compelling evidence that they are the children of Israel. They are the tribes of Israel, and it's interesting that there's a hadith that basically points out that the ones that liberate Israel are going to be the army from Khorasan. And these are these individuals who have not been affected whatsoever by the secular world. SubhanAllah, you look at the way they live, they're very, they're very clean individuals. When I say clean, I mean pure from heart, not the demonic version that the CIA have created in terms of the Taliban and stuff. And understand, the first Taliban were actually real, true freedom fighters. They were warriors, and they gleaned the outlook from pure Quran and Sunnah. Right? They were guided individuals. Then what happened is the CIA saw some use in creating a boogie version of the Taliban, and then bringing that version, an antithesis of the Taliban, on the world stage, right? And creating this boogeyman so that they can justify their foreign policies. But again, those individuals from there are very simple, straightforward, simple beings who are just very brave as well, and they've retained that, subhanallah, that masculinity, that's inherent and should be inherent in men. Well, unfortunately, the West, as far as the secular system is concerned, they've feminized men a lot, subhanallah, and you see that. You see in our behaviors, the way we dress, the way we talk, and the way we look, subhanallah. It's totally far removed from what I guess a male symbolizes, and the essence of what an actual man should be or should behave like. Understand that the ISIS, again, which is interesting, she was to have this dream, it's a creation, and there's nothing Islamic about them, and true Islamic scholars will say that they are not Muslims, right? And that's the position, that's my position. We're not allowed to kill innocents. We're not allowed to harm women. In fact, if I can find a certain something which is pretty phenomenal that I came across, which is about how Muslims should behave in war, right? And you can maybe perhaps tick this, right, and have a checkbox and see for yourselves whether you see ISIS doing that. And you'll find that the ISIS doesn't do that. ISIS have been basically killing and maiming humanity and anyone and everyone that they meet, and they're not Muslims. Okay, subhanallah, that's got nothing to do with Islam, right? Islam teaches us something entirely different, always has done, that we're not allowed to harm innocents or the old aged or the or children or women or even treat the prisoners with kindness, right? And what you've seen there is just a total genocide and massacre of people. That's got nothing to do with Islam whatsoever. And I need those people who are tuning in right now, who aren't Muslims, to understand that. איך הם עורפים ראשים, איך הם דוקרים אנשים, שוחטים אנשים, מרימים אותם מהרגליים, מהידיים, מושכים אותם. אומרת, כל הבלגן, ואני אומרת, מה זה, איפה אני נמצאת, מה זה כל זה? ואז אומרים לי, זה יהיה 3 שעות לפני המשיח. קשה לי להגיד את זה, קשה לי להעביר את הדברים. אין לי ברירה.
אני רואה איך אנשים רצים, מנסים להציל את עצמם, ורודפים, מנסים להציל את הילדים שלהם והתינוקות שלהם, אנשים מנסים להתחבות, ואין להם להתחבות, הם פשוט נמצאים בכל מקום שאנחנו זזים. וכולם רצים ורצים ורצים ורצים, רוצים להגיע למקום אחד. יש הר שכולם רוצים להגיע אליו. הר אחד שאנשים פשוט מחפשים לעבור את כל הערבים, את כל דאעש, את כל הבלגן שיש מסביב ולהגיע להר הזה. אנשים נתלים, אנשים נתקרים בלי סוף. פשוט כמו סרט אימה ששוחטים אנשים, שיש מלא דם, דם על הרצפה, ואת רואה שאנשים לא יכולים אפילו לגבור את המשפחה שלהם, לא יכולים להתאבד, אנשים פשוט מנסים רק להציל את עצמם, אין להם את מי להציל, לא יכולים להסתכל אחורה בכלל, לא מעניין אותם, לא הילדים שלהם, לא המשפחה שלהם, לא שום דבר, הם פשוט רצים, הם רק רצים ורצים ורצים. אבל היה ממש מצב ששחטו ילדים שחטו. עברו ילדים בידיים שלהם, מרימים את הידיים וצועקים אללהו אכבר, אללהו אכבר, וצועקים ושמחים ושהם הורגים יהודים. המשכתי לרוץ, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי חייבת להציל את עצמי, המשכתי לרוץ. You can see how this the neuro-linguistic psychology, and you've seen that in Turkey as well recently with that staged, and I've provided evidence of that on the channel, where that staged shooting of the Russian ambassador, and then you get these individuals shouting out at the top of their lungs, Allahu Akbar, when in fact, that sort of killing and maiming has got nothing to do with Islamic teachings whatsoever. It's sacrilege. It's got nothing to do with Islam. And we've seen that how that was a staged, at least there's a lot of evidence that suggests that it was staged. And they're trying to create this kind of leadership for the Islamic world behind Erdogan into this World War III that we're discussing at the moment, and it's false. And it's interesting that this woman should be inspired in a dream with the same sort of like neuro-linguistic psychology, where these individuals are going out like barbarians and killing people and saying Allahu Akbar, right? Subhanallah, it's really just it's got nothing to do with Islam. And you can see that Shaitan's fingerprints are all over this tree. מתוך כל הבלגן ראיתי את הרב ניסים פרץ. לא יודעת מי מכיר אותו, מי לא מכיר אותו, אולי איש קדוש. אמרתי לו, הרב, מה אני עושה? מה אני אעשה עם הילדים שלי? איך אני אציל אותם? אז הוא אמר לי, הרי את יודעת שהילדים האלה לא שלך. הילדים האלה לא שלך. תמשיכי לרוץ. ואז ראיתי מישהו שאני מכירה שעשה המון חטאים ופתאום הוא התחזק. אז הוא אומר לי, הרב, תגידי לבן אדם הזה שימשיך לרוץ, כי הוא עוצר וזה לא טוב בשבילו, שימשיך לרוץ. לא, הרב, בבקשה, הרב, מה אני אעשה עם הילדים? אמרו לי, תמשיכי לרוץ, אל תדאגי לילדים. הילדים האלה לא שלכם, של השם. המשכתי לרוץ, ומאחוריי אני רואה אנשים שחוטים על הרצפה, אנשים שתולים אותם, חותכים להם את הראש, עורפים להם את הראשים. זה נראה כמו סרט, אבל זה אנשים שאני מכירה, אנשים קרובים אליי, אנשים זרים. ואז אני שומעת קול כזה שצועק, נבואה, עוד פעם נבואה, משיח קרוב. אנשים תרוצו, בוא נמשיך לרוץ, ואני רצה. פשוט זה מגיע למצב שדורכים על גופות של אנשים בשביל להמשיך לרוץ, ואני רצה. התחילה רק לרוץ. רצה, לא יודעת לאן אפילו. התחילה לרוץ, ולחפש את המשפחה שלי, לחפש איך לעזור להם, ואני יודעת שהולך להיות משהו מאוד מאוד קשה.
אני רואה את אמא שלי ואני צועקת לה, אמא תמשיכי לרוץ, אמא תמשיכי לרוץ. אני עוברת בין כל הכיתות האלה ורואה, ומכניסים אותי לכל כיתה וכיתה ומראים לי איך כל אחד באיזה דרגה רוחנית הוא נמצא. כאילו איך הקבוצה הזאת באיזה דרגה, קשה להסביר. כאילו איך הקבוצה הזאת באיזה דרגה רוחנית היא נמצאת. ואז אני רוצה להמשיך לעלות, כאילו לא להיות בתוך הדרגות האלה, ואני מנסה לעלות, להתעלות ולעלות למעלה. ואני רצה ממשיכה לרוץ. מנסה לעזור להם. אני יודעת שאין את האפשרות. ואני צריכה לצעוק השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, תעזור לי השם. המשכתי לרוץ חזק, חזק כמה שיותר. אני רצה, ופתאום כאילו אני נופלת לתוך ארנק כזה. ארנק. איך שנפלתי הרמתי את הראש למעלה לשמיים. ואני רואה את הדמות של הרב עובדיה. אני רואה את הדמות של הרב עובדיה מסתכלת עליי. אותה חמימות שהוא עטף אותי פעם שעברה. ואז הוא אמרה לי, כל מה שקרה לך וקורה לך זה אמת. אני רואה את השמיים נפתחים מעליי. מתחיל לרדת גופרית של אש. מתחיל לרדת אש מהשמיים. And the ulama maybe want to study that rabbi because he's been spoken of quite frequently in this particular dream. So Shaitan Lanzalala is certainly making him a significant figure in this dream. And this dream has been taken very seriously by the population of Israel, at least the Jews there and the rabbis there, as well as the political movement there. And it's been pushed quite a bit. So why this individual and what his beliefs are and what he is promoting would be interesting, simply because none of this is happening by serendipity. I mean, there's no chance here. Shaitan Lanatulele is pointing towards certain things, and maybe we can look at it with some level of wisdom, inshallah. כאילו בתוך ירושלים. אנשים מתחילים להישרף. כי קרובים לתוך ההר הזה, ויש אנשים שיכולים להיכנס להר הזה, ויש אנשים שלא יכולים להיכנס להר הזה. אני רואה אנשים מסביבי מתחילים להישרף, נופל עליהם האש, שמיים נפתחים, ומתחת לשמיים אני רואה כמו שתי עננים, שהם כמו ספירלה כזאת שמסתובבת, אחד גדול ואחד מתחתיו יותר קטן. אני רואה שמהשמיים יוצא אש, כמו... קשה לתאר את זה במילים. יוצא מהשמיים אש דרך הספירלות האלה. יוצא אש שנופלת ככה בבום לרצפה, ואז מתפוצץ כמו משהו על האדמה, ואז לאט האש מתחילה לבנות את בית המקדש. בית המקדש נבנה לאט ועולה למעלה לשמיים, ואז ראיתי שכאילו יש גם כהנים שמסתובבים שם. ברגע שהבית המקדש התחיל לעלות למעלה, ראיתי איך כל האנשים שמסביבי וגם אני פתאום מסובבים אותנו עם הגב לבית המקדש, כי אי אפשר לראות את השכינה שיורדת. אי אפשר לראות את השכינה, אבל היה אפשר להרגיש אותה. איזה תואר, איזה קשה להסביר במילים את התחושה הטובה הזאת שהייתה. Now we're already seeing this on a micro level and being seen by individuals across the globe, where they're seeing this sort of light and an orb. Again, we've discussed military technology, and we've discussed holographic technology as well, and how they can already make these sort of apparitions appear and manifest themselves. And we've also spoken about the dark forces appearing as sentient light beings, and I think I shared something similar to that as well, to that effect, and how they can appear like a in an angelic form, and again, these sort of things we need to be quite mindful of. We understand that during the time of Dajjal, we are going to be struck with awesome sights that defy physics as we understand it, and trickery and illusions.
אז אני שומעת רעש משמיים שיוצא. הוא אומר, עם ישראל, הגיע זמן גאולתכם. 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 אני שומעת את זה ואני רואה את בית המקדש. אני יודעת שבית המקדש מאחוריי נבנה ונבנה ונבנה. אנחנו לא יכולים להסתובב מהשכינה. וזה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי. Now this is very important, subhanallah. That shows us exactly where, in a dream, she was inspired by Shaitan Layali, the very location of the Temple of Solomon that they're intending to build. Now, we've incrementally shared certain content of recent events in 2016 where they're basically the momentum for certain ritual practices and rites for the temple are building up, and they're practicing them. And these certain objects that, at least in Judaic narratives, that happen to be the makeup of what this temple was in terms of its interior, how they've already started building these and creating in terms of the incense and the frankincense that's been grown right now by a certain farmer in Israel, and then a certain bread that's baked in a certain way, certain sacrificial rites, certain priests who have been selected. All of that's been happening in 2016. That's a lot of activity in preparation, in anticipation of something that they're expecting to happen on the horizon. We need to be muhtad. We need to be alert about these other things and what kind of things they're doing, which alludes and points towards this. אז אני מאחלת לכולנו שנזכה לראות את בניין בית המקדש ולמשיח צדקנו ברחמים גמורים במהרה בימינו, אמן. Okay guys, what I'll do is I'll leave you a link of the actual video directly in the description box. I'm sorry this was a long one, but I think it was necessary just to understand matters on